Hi my YouTubers, I'm back again. Leo nataka kuongelea kia Mungu. Umeweza kunitamani tena? Be serious. With what you do. Be serious, please. Be serious with what you do. Be serious. Leo nimefaa zote leo. Nilienda recruitment. Hadi nilienda kurecruitiwa kama mwanajeshi. Sasa nataka uchuulize mwanajeshi ni mtu mgani? Wanaume. Msiajilo jina wanawake. Mwanajeshi ni nani? Siku moja nikiwa kwa interview kama leo, nilikuwa interview. Alafu kitu niliulizwa. Kitu ambao niliulizwa. Ungekuwa mwanajeshi ungefanya nini? Niliwaambia nini? Ningekuwa mwanajeshi mimi personally, I would have never allowed the recruits to go to Somalia to fight Al-Shabaab. I myself as the commander, I'll take charge. I'll dress up like a mwanajeshi and go to Somalia and face those people. Another thing, he was involved in that recruitment process as an officer. I will never, mark my words, I will never ask for any money in order to recruit you into becoming a mwanajeshi. Because if I do it tomorrow, when you be in that position, you also do the same thing. The same thing. The same thing. It's like you are revenging. So I'll never like that thing to happen. Another thing, I will never mistreat my subjects. Because if I do, one day, and one of my subjects will be in that position, you will also try to avenge by mistreating his or her subjects. I'll never do it. Another question I was asked, if you were to be recruited as a mwanajeshi and given the topmost position, how would you utilize that seat? These were my answers. I'll work with justice. I try to be friendly with people. Sitafaa sura ya kazi na nikiwa jobless ndani ya ofisi. Nijifanye eti nimekazirika na hakuna kazi nafanya huko. I will never try to make people worship me, fear me, as if I'm God. I'm not God. Why do you fear me? Be friendly with me. That's what I say. Another question. Niliulizwa, eti wewe ungependa kutumia bunduki gani? AK-47. Ukirusha bomu wewe, my friend, si unaua watu? You will kill even the innocent plants and birds and animals and whatever ants. Tumia bunduki, pega ule jamaa huyo Al-Shabaab, huyo jamaa anakimbia hapo hivyo. Piga yeye huwa. Piga yeye huwa. Piga yeye huwa. Piga yeye huwa. Help your friends mkiwa huko. Kitu kingine niliwaambia, ukiwa mwanajeshi na mnaenda training, usipokee hongo juu kuna mwenye hataki training ndienda kukaa mwanajeshi. Those are the people we send there. Tukishawatuma, they are being killed. Is that the right thing to do?
They are being killed. We can't afford to lose all our soldiers because we lack that etiquette. We never trained them. We were after money. So far, after all, we have been given money. What's the essence of training them? No. There's a lot of essence in that and a lot of sense to train our soldiers well, so that when they go to war, they are prepared. They have that self-confidence that they will face that giant and they bring him down, pull him down. Because I'm not just trying to pull the top officer's socks. They are pulling them, pulling them. Remember, if you are a soldier, if you don't train, when you be sent on a mission, that's your own fight. That's when you remember, you regret. Why? You never admired training. The money you gave to that officer will never help you. That officer will never be there to help you. What will only order command you will tell you, go! You are trained officer. You are trained soldier to fight for your country. Be bold. Don't you know how to shoot? You know how to shoot. Do you know how to protect yourself? Do you? You can just shoot and you will be killed. One shot, you're finished. One kick, you're finished. One kick. One kick. This one. This. And you are finished. You are finished. Unapewa teke moja unaanguka huko. Haujui hata kulenga shabaha. Unalenga mtu unapitisha kando. Anakulenga ya kichwa hapa, anakutoa meno. Mpaka mapua inamwagika yote. Yes, that's how I passed. That's how I passed my interview. And the most funniest thing, all those who are behind me, they failed. Why? They gave hilarious answers. I mean hilarious answers. I will never train people. If they give me money, I will just recruit them. Yes, good. I would never like to be in the highest position in Jeshi because I'll be multitasking. Yes, good answer. I don't like this job. Actually, I came only to just there was no other option. This is the only option I had. Yes, good answer. Good. I even want to give you something small so that you can just open those gates I passed through and be an officer. Yes. I feel like wearing those uniforms an officer and hold on a gun. But I don't hold on to this. Yes. And they were all told, go back. We call you soon. I secured that job. I'm a proud senior commander. Senior commander. Trust me, believe me. I'm the pilot now. In the whole country. I've even been called to go to USA to have a motivational talk as a motivational speaker. Don't you think I feel that position? Don't you? Don't you think I fit? I'm well fit in that position. I give the best advice given to me by God. That's a talent. You don't even know how to dress when you're going to work. Check. Even if you don't know how to write, just have your pen too. And then
you know the essence of this pen. People respect you when they see you in a suit. But the most adoring thing, they'll be impressed when they see your mind, your brain. What are you failing out? You're failing out stupidity or facts? Yes. What I want to say is this, men, when you are in your home, like here, wewe ni mwanajeshi, you are protecting your family from the Al-Shabaabs. You are protecting your wife from other men. Wewe ni mwanajeshi. That man is an Al-Shabaab. Wewe ni mwanajeshi. That man is an Al-Qaeda. Wewe ni mwanajeshi. Wewe ni mwanajeshi. Mtu asikudharau. Wewe ni mwanajeshi. When you give commands, you instruct your family members on what to do. You solve their problems in an amicable way. Wewe ni mwanajeshi. My friend, wewe ni mwanajeshi. What I want to tell you guys is, wherever you are, whatever you do, act like a senior officer wa jeshi, but si ule wa kunyanyaza watu. Sawa? Mnipate vizuri, si ule wa kunyanyaza watu. Somebody mwenye anaweza chukua watu vizuri mpaka at least people are happy, they are proud. Si ule watu wakimuona they freeze. Wanaume ukilala kwako usiku mpaka asubuhi, wewe ni mwanajeshi. Mtu akibisha kwa mlango unatoka na rungu, wewe ni mwanajeshi. Lakini uchungu usikongwe anapanga, una rungu, hiyo rungu tena ikutadike. Jaribu kujificha hata chini ya kitanda, tuma bibi nje bwana. Kama wewe ni muoga, tuma bibi yako nje. Lakini kama wewe ni mwanaume, ni ndume, mwanajeshi, wewe ni mwanajeshi kamili, toka nje. Wanaume, if you feed your family, kila siku unawatafutia, unanunulia bibi kila kitu anataka kwa nyumba, watoto wako unafanyia mahitaji ya shule nini, kila kitu, wewe ni mwanajeshi. Mwanamke hafai kukufanyia mchezo, maana wewe ni mwanajeshi. Kitu kingine, mwanaume, kama unaamkia asubuhi umejipanga, unapanga familia yako, hakuna vita kwa nyumba, unakorobishana, wewe ni mwanajeshi, senior officer wa jeshi. Usitake uende kuajiriwa jeshi, ufai ile nguo ya wanajeshi ndio useme sasa wewe ni mwanajeshi. No, wewe ni mwanajeshi vile kulingana na yale mambo ambayo unatenda kwa familia yako, wewe unakuwa mwanajeshi. Wewe ni mwanajeshi. Don't want people to clap anything in your family. To win your family, when you are seeing mtu akiharibu familia yako mwanaume na unaona, you are the most corrupt officer, most corrupt senior most officer wa jeshi. Wewe ni mwanajeshi mtukutu, mwenye ajui kazi yake, mwenye kwenda training. Unatumwa na waja Al-Shabaab wanakushambulia, wanashambulia na wenzako. Ukiwa mwanajeshi, learn how to protect yourself na wanajeshi wengine, hata kama watajiprotect. That's what we call unity. Protecting your family and your family is protecting you. That's unity. Umesikia? Na wanawake mjaribu kukalia wanaume. Jua mwanaume wako ni mwanajeshi. Mwanajeshi. Wanaume usijue wanawake wakawa wanajeshi katika familia zetu. Wanielewa?
Otherwise I secure this job kama mwanajeshi. Mimi ni mwanajeshi. Je, wewe?